Karibu tena. Naam, muungano wa Azimio sasa utajiondoa kwenye mazungumzo yoyote ambayo yatahusisha bunge pekee. Wakuu wa Azimio wanataka baadhi ya vinara hao na wataalamu wahusishwe kwenye mchakato wa maafikiano, ambapo wandani wa Azimio wametoa tangazo hilo kwa waandishi wa habari hii leo. Evening, we learned of a motion drafted by Kenya Kwanza leadership, allegedly aimed at setting up a joint select committee in Parliament. The motion is in absolute bad faith for the following reasons. A, we have insisted on an extra parliamentary process in view of the strictures of debate in Parliament. We will therefore not participate in any such parliamentary process. B, the motion is disguised as a product of bipartisanship, when in fact the leadership of Azimio in Parliament were neither aware nor consulted in its drafting. C, the motion purports to name members of the minority party to the so-called select committee without any reference to the minority leadership, in violation of the standing orders of both houses. And D, the motion purports to set the terms of reference and scope of the discussions without any reference to us. We continue to insist that the dialogue must be about all the four issues, namely the cost of unga, fuel and electricity, forensic audit of the servers, bipartisan reconstitution of the IEBC, and respect for multi-party democracy. Chama cha MBIU tawi la Mombasa kimesema kwamba madaktari katika kaunti hiyo wataanza kugoma hapo kesho asubuhi iwapo serikali ya kaunti haitawalipa mshahara wao kufikia usiku wa leo. Maafisa wa MBIU pamoja na madaktari wanasema kwamba serikali ya kaunti imeendelea kupuuzia suala la mishahara yao pamoja na marupurupu mengine, na hawana budi ila kujiunga na madaktari katika kaunti zingine kupigania haki yao. Sisi wenyewe we cannot get the services that we give. That is the saddest part. Mimi leo nisema naenda hospitali, I will not sitapata service. Na mimi kesho natakiana nikuwe kazini nione mgonjwa nimpatie hiyo service. It's really depressing. Mungelijua the number of divorces that has happened in Mombasa County is a lot. All because of these issues za mishahara, salaries, hakuna, financial issues inakuwa too much. We have spouses who are working in the same department, under the same county. Bwana hajalipwa, bibi hajalipwa. Seriously? Watu wote wanarudishwa hospitali, hawatibiwi ipasavyo. Deductions watu wa benki wanatupigia hazijakatwa, mishahara inachelewa. So kile kibaya zaidi, there's no follow up ya hii MOU. Hatupigiwi tukaambiwa hakuna mkutano ambao tulikuwa tunafaa tufanye. Mkutano wenyewe haujafanywa. Na kioja kilizuka katika kijiji cha Kiumbu kilichoko Mwea Mashariki, kaunti ya Kirinyaga, wakati wanakijiji waliokuwa wamejawa na hasira walipomshambulia mwanaume wa miaka 42 anadaiwa kumbaka bintiye wa miaka 2.5. Kulingana na chifu wa kata ya Kiarakungu Henry Kariuki, baba huyo anasemekana kupatikana akitekeleza unyama huo na mwanawe wa kiume wakati mama yao alikuwa ameondoka kwenda kufanya kibarua. Kwa sasa mwanaume huyo anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Wanguru. Watu wamejua na evidence ikatolewa na daktari hapa Kiumbu Health Center na kwamba ni ukweli huyo mtoto alikuwa ameshikwa, amenajisiwa. Sasa ndio watu wakasema atolewa, akamwendea huko mahali alikuwa anakunywa pombe. Tumepata mzee mmoja ameweza kunajisi mtoto wake wa miaka 2.5. Sasa vile madaktari walisema ni ukweli, sisi kama vijana tukamtafuta huku tukampata kwamba akikunywa na furaha nyingi tere. Sasa sisi tukamupipea ndabu kidogo hivi, nao machifu na subchifu wakakuja wakamuokoa, wakamfungia huko kwa ward, lakini ward si sir. Leo masaa alfajiri tumeweza kushika mzee mmoja miaka 42 kwa tuhuma za kuwa mnajisi mtoto wake wa miaka 2.5 kwenye kijiji cha Kiumbu, na mzee mwenyewe tumeweza kumpeleka pale kituo cha polisi cha Wanguru, huku mtoto akipelekwa pale Kipipi kuweza kupata matibabu.
Na kwingineko, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir amejitenga na maandamano yanayopangwa na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Nassir alitangaza msimamo wake huku akipuuzilia mbali maandamano hayo, akisema wananchi wamempa jukumu la kustawisha uchumi wa kaunti ya Mombasa. Aidha, amesema kaunti inahitaji kuongeza mapato ili kujisimamia, kwani fedha za serikali huchelewa mara kwa mara. The Constitution of Kenya, they have their right to be able to do what it is, but currently the stand of the governor of Mombasa is that to avoid and avert right now one of our biggest reasons as to why we are even breathing and floating and managing to pay our debt on time and giving that issue that within 90 days everyone has to be paid is because of on-source revenue. I need to ensure that the people of Mombasa will be able to grow. So I will not deny anyone their constitutional right, but at the same time, I have millions of people who are looking up on me, and none of them is going to see anything else except people want to know where they're going to be getting their bread and butter from. Let us move forward. Election cycles have their constitutional timings. We have just come out of it 6 months ago. We need to move forward as a nation. We cannot keep on going back to an issue that has been canvassed up to the highest court in the land. It has been canvassed and dealt with fully. So we cannot go back there. Haya kijiri, viongozi kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa wanataka upande wa Rais William Ruto na ule wa Raila Odinga kulipa jopo liloteuliwa nafasi kuendeleza mazungumzo ya maridhiano ili kupunguza joto la siasa humu nchini. Viongozi hao wanasema mapatano yatasaidia kupiga jeki uchumi uliodorora. Mambo ya maandamano, tafadhali. Sisi kama viongozi wa hapa chini, especially hapa Uasin Gishu, sisi tunaomba na tumeongea na watu wetu hapa, sidhani kutakuwa na maandamano yoyote hapa. Ya pili, viongozi wa national government, pia mimi ninawaomba, especially ule mrengo wa upinzani, tafadhali muachane na mambo ya maandamano. Wacha sisi wa Kenya tufanye biashara, wacha sisi wa Kenya tuendelee kuishi pamoja. Mambo na siasa tulimaliza juzi 2022. What is the problem between Ruto and Raila? Let these two people sit down and talk and agree. Kwa hii mambo yenye nasumbua wananchi wa Kenya. Alafu mambo ya demonstration iwachwe. Sababu ukienda demonstration iende, economy itaribika. Let us have a government who can listen to its people. Let us not have a government with one side stand. Yenye huyu ni mbaya, I can't talk to him. Nobody mbaya, nobody mzuri. Na serikali ya kaunti ya Laikipia imezindua bajeti ya shilingi bilioni 6.9 ya mwaka wa fedha 2023-2024. Afisa mkuu wa fedha za kaunti hiyo Daniel Ngume, ambaye aliwasilisha bajeti hiyo, amesema wizara ya afya ndio itakayotengewa kiwango kikubwa cha fedha cha zaidi ya shilingi milioni 500, huku wizara ya barabara na miundo msingi ikitengewa kima cha shilingi milioni 230. Bajeti hiyo tayari imewasilishwa katika bunge la kaunti hiyo ili kuijadili na kisha kuipitisha. Tulikuwa tunapatana na what we call non-state actors ama civil society na kueleza mpangilio wa bajeti in the spirit ya ile public participation. Tumeweza kuzungumza na wao, and that was the capstone to what we call hii mambo ya public participation. In the last 1 week tumekuwa na mikutano 62 in all the 15 wards in Laikipia kuchukua
project zile watu wangetaka wafanyiwe na zile ziko kwa mikakati ya CIDP na ADP na zile zinatoshelea kwa mpangilio wa CFSP ambayo ni ile tunaita ceilings ya hii mwaka. So leo tumejadiliana na wao na bajeti ya mwaka ujao inakuja 6.9 billion. Na tume ya kugawa mapato ya kaunti CRA imetuhumiwa kwa kutatiza juhudi za kuajiri wafanyikazi katika sekta ya afya kwenye taasisi za umma. Kwa mujibu wa gavana wa Siaya James Orengo, mara nyingi tume hiyo hupinga mpango kuajiri madaktari, wauguzi na wataalamu wengine kwenye sekta hiyo kwa misingi ya kuongeza mishahara. Orengo amesema kuwa ni jukumu la serikali ya kaunti na ya taifa kuhakikisha kuwa hospitali za umma zina wafanyikazi wa kutosha. It is a spirited campaign that we have put as the first spouses from this region, and there is a reason for that. We are told that our figures are not very good, which means the numbers are highest in the Lake region. There is cervical cancer in the whole country, but the numbers are highest in the Lake region, and we have to do something. And as first spouses, as you know, are we elected? No. Are first spouses elected? No. Are they employed? No. They do service to humanity. One of the things that we have in the health sector is about our planning, our vision, and what comes from the national government as policy. I always say that a salary given to a doctor or a nurse cannot be part of the wage bill. Because all the time CRA will tell you, you can't employ doctors because you're expanding your wage bill. Money paid to doctors and nurses is not part of the wage bill. It's part of our duty to make sure that we have doctors, we have nurses, so that we can succeed in our health campaign. And I want to say that in the recruitment exercise that is going on, one of the biggest bunch of people who want to recruit, and this is ongoing, is in the health sector, which will include doctors. And I hope Konyango and Dr. Omondi, I hope you are recruiting an oncologist, one or two, because that has been an issue in all our discussions today. Na wakazi mjini Kericho wanaotegemea huduma za maji kutoka kwa kampuni ya maji ya Kericho Kewasco wametabika baada ya wahalifu kuharibu na kuiba mtambo wa kima cha shilingi bilioni 1.6 wa mradi wa maji wa Kimugu. Wezi hao walilenga kifaa kinachoelekeza maji kwenye mtambo unaosafisha maji uliokuwa kilomita 3 kutoka mjini Kericho. Afisa wa maji Rosemary Rop amewashauri wakazi kushirikiana na maafisa wanaoendeleza uchunguzi ili kusaidia na kukamata washukiwa. On Saturday night, some vandals came and broke the markers along the way into the treatment works. There's 4.5 kilometers towards the treatment works, and they were stealing the wires, the bars there for scrap metal, and they destroyed the markers along the way. But on top of that, they stole the double orifice air valve, which is here at the treatment works. As a result, by Monday, there was no water going into the treatment works at Dukamoja. As a result, the supply was interrupted. So we want to encourage
the water sector professionals who might be the market for purchasing these infrastructure, these equipment, do not buy things that are not purchased in the correct way. Mkenya aliyekuwa amewasilisha ombi la kuondolewa kwa wanachama 6 wa bodi ya huduma ya umma kaunti ya Kakamega ameondoa kesi hiyo. Edwin Shivakale alikuwa amewasilisha kesi hiyo mnamo mwezi Februari akitaka kuondolewa kwa Catherine Omweno kama mwenyekiti wa bodi hiyo, Ambrose Subai kama naibu mwenyekiti, Joel Omukoko, Dr. Ralph Wangatia, Stanley Were na Sylvia Otunga dhidi ya madai ya maadili, ufisadi na kutokuwa na uwezo wa kutekeleza majukumu kama inavyostahili. Thank you for the opportunity. I wish to confirm that they are not giving me transport to come here daily. I come here on daily basis to see how things are prospering or are going on, are progressing. But it is adjournments each and every time. And we only have 60 days to complete this matter. Now, from February is gone. This month is also on the way going. I also have some other things to do outside there. So I looked at it as a matter that was being dragged within the processes of the assembly. So to that extent, I had no option than to withdraw. The withdrawal of this petition confirms the worst of our fears, that the petitioner and the petitioners have not been themselves. These are petitions being remote controlled. And the petitioner is simply a puppet who takes instruction. When he's told file, he files. When he's told withdraw, he withdraws. And this calls for an examination and an evaluation of our standing orders, both the National Assembly and the county assemblies, and our legal system in support of devolution. It is dead and buried, regrettable that it has consumed valuable time and cost to the board, men and women who should be spending their precious time in service of this great county. Naam, kundi moja la vijana kutoka kaunti ya Uasin Gishu wanalilia haki kwa madai ya kulagaiwa mamilioni ya fedha kwenye sakata ya ajira katika mataifa ya ughaibuni. Kupitia wakilishi wao, vijana hao wanasemekana kuwa zaidi ya 8,000 wanadai kupoteza zaidi ya shilingi milioni 700 baada ya kuahidiwa ajira nchini Qatar, Poland na Finland, ila mwaka mmoja baadaye hakuna lolote linalofanyika, huku kampuni iliyohusika ikisemekana kuwapiga chenga kila kuchao. Nikaambiwa we can take you for work to Poland, then ukifika Poland utafute shule, you go to school, tutakusaidia na hiyo. So I registered, nikawalipa, registration was around 12,000 pamoja na medical, na nikawalipa down payment ya the first installment ya 88,000. A few days later nikaitwa kwa ofisi tena, nikafanya interview ya Tampere University yenye iko kwa news kwa the Finland scandal. Na funny thing, I got an offer letter from the school. I was accepted a conditional offer letter. So nikaitwa, nikaambiwa you have to pay the rest of the amount. So nikalipa the rest of the amount, ikafika 412,000 in different bits of installments. Nililipa pesa zangu 40,400. Si mimi peke yangu niliweza kulipa hiyo pesa. Pia my brother aliweza kulipa hiyo pesa. Wanasema first come first serve. So the moment unalipa fedha na unamaliza all the process in time, ni the moment tutaenda in first ship. So I did it, and in 2 weeks kweli wakaita the first interview. In that first interview we were more than 300. It's now seemingly that we are slipping into a world, a very weird world, where we have criminals
masquerading as victims, and ironically they are protected by governments. And on the other hand, we have victims being criminalized, condemned, profiled, and even mentioned adversely. Nililipa 40,400 mwezi wa 5 last year. Nilikuwa niende Qatar kazi ya FIFA World Cup security guard. Hiyo mwezi wa 5 nikilipa, tukaambiwa tutatravel mwezi wa 6. Mwezi wa 6 ilipofika tukaambiwa bado hadi mwezi wa 7. Wa 7 tukaandikiwa message mtatravel mwezi wa 8. Mwezi wa 8 ilipofika hakuna message, hakuna communication yeyote. People don't have offices that are permanent. We need, they keep on changing offices every now and then. As we said, they mutate. They change companies and they change offices. These people never take money. They only take money in cash. They don't accept electronic payment, M-Pesa or bank transfers. It's strictly cash. Be it 600,000, 1 million is only cash. Na kwingineko, wahudumu wa matatu kaunti ya Migori, wale wa teksi pamoja na bodaboda wamewafumania watu 5 wanaodaiwa kuwa maafisa wa ukusanyaji ushuru wa serikali ya kaunti ya Migori. Wahudumu hao wanadai kwamba 5 hao wamekuwa wakikusanya ushuru kwenye barabara za Migori, huku wakihangaisha wahudumu na hata kuwavamia wanaokosa kutimiza mahitaji yao. 5 hao kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Migori, huku wakitaka wachunguzwe kubaini iwapo washukiwa hao ni wafanyakazi halisi wa kaunti ya Migori. Magari 5 ambazo zimetobolewa miguu ziko hapo. Kuna wale ambao wameporwa 500, 2000, 1000. Kuna mpaka yule juzi ambaye tumekasirika asubuhi, aliyechukua ametoroka, amechukua 10,000 kwa huyo jamaa eti anapelekwa jela. Ametoroka na amechukua 10k. Hatuwezi, ndio maana tumetoka nje, hatuwezi tukanyanyaswa na genge la majambazi. Mimi ni kama chairman ya Migori County matatu nimesema hatutakubali kufanya kazi na watu wa jangili. Hatutakubali kufanya kazi na watu wa Sangwenya. Hiyo ndio sababu tulikuwa nasema Governor bado alikuwa na Sangwenya wengi. Na hata wale ambao hawakuleta kwa basi kwa tusumbe watu wa matatu. Sisi pia tuko. Kama wanaona kama barabara iko na magari, ati wanafanya picking and dropping along the highway. Sisi pia tuko na vijana ambao tunaweza weka hapo wafanye hiyo kazi. Sio mtu anakuja anachukua watu ambao tujui mahali ametoa ati ni bunge la wananchi maana wale wasaiba watu pesa kwa biashara wa jambazi. Upon receiving the 2 suspects, they came in again with another 3 suspects with the same allegations of erecting illegal roadblocks and extortion. So we have those suspects in custody and we have started investigations. We want to find out from the county government if indeed these suspects are their employees. Na mtazamaji, wacha nipate kope la maji, lakini tutakuwa narejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.